Hello dear students, welcome in today's English video lecture. Students, in previous lecture we have started our novel The Sign of Four, chapter number 2, which is given there in our course book. We have discussed first extract of chapter number 2. In today's lecture we are going to discuss remaining part of chapter number 2. But before going to start the remaining part, let us have a look on the previous part. In previous part we discussed that Mary went to visit Sherlock Holmes and his companion Dr. Watson. She told her case. She told about her father. He was in India. He was coming London for 12 months leave, but when she went to the hotel, she came to know that her father left hotel previous night and he was not there in the hotel. She waited for the whole day, but father did not arrive. So, with the help of manager, she informed police about her missing father. But she could not get any information about her father. After some days, somebody asked about Mary Motson's address in the advertisement newspaper. So, Mary's employer, Mrs. Cecil Forrester, she advised her to give the address. So, Mary gave address in the newspaper. Very soon, she got a box in which there was a valuable pearl, and every year from that year, she gets a box having pearl. Now, today, when she went to visit Sherlock Holmes, she received a letter. In the letter, the person asked her to meet. He wanted to tell something important to Mary. And so she was requesting Sherlock Holmes and Watson to come with her and to visit that unknown person. Now let us continue the remaining part of the story. Remaining part of chapter number 2. Your statement is most interesting, said Sherlock Holmes. Has anything else occurred to you? So Sherlock Holmes, he is trying to get more information. So he asked about, Miss, is there anything else? Yes, and no later than today. That is why I have come to you. This morning, I received this letter, which you will perhaps read for yourself. Now Mary is telling about the letter. So, thank you, said Holmes. The envelope too, please. Means Holmes asked about the envelope. Initially, Mary has given that letter. Now, Holmes said, please give me the envelope also. Postmark, London, SW, date July 7. Man's thumb mark on corner, probably postman. Best quality paper. Envelopes at 6 pence a pocket. Particular man in his stationery. No address. Be at the third pillar from the left outside the Lyceum Theatre tonight at 7 o'clock. If you are distrustful, being two friends, you are a wronged woman and shall have injustice. Do not bring police. If you do, all will be in vain. Your unknown friend. Well, really, this is a very pretty little mystery. What do you intend to do, Miss Morton? Now, students, here in this paragraph, initially Holmes, when he observed the envelope, he is trying to get each and every small detail. He talked about the address, about the paper of envelope, about
द प्राइज ऑफ एनव्हलप, ही इज अ डिटेक्टिव्ह नो. तुम्हाला माहिती आहे डिटेक्टिव्स अगदी प्रत्येक गोष्टीमध्ये खूप बारकाईनं सगळ्या प्रकारे निरीक्षण करून बघतात. तसा हा होम्स त्या एनव्हलपचं, त्या पत्राचं निरीक्षण करतायत आणि मग ते मोठ्या आवाजामध्ये पत्र वाचून बघतात. सो व्हॉट वॉज देअर इन द लेटर? इन लेटर दॅट पर्सन आस्क्ड मेरी टू व्हिजिट ॲट ल्युसियम थिएटर. ल्युसियम नावाचं एक थिएटर आहे, त्या ठिकाणी ती व्यक्ती भेटायला बोलवतीये. आणि जर तुम्हाला विश्वास वाटत नसेल तर तुमच्यासोबत तुम्ही 2 माणसांना पण आणू शकता, असं पण त्या व्यक्तीनं सांगितलेलं आहे. आणि तुमच्यासोबत काहीतरी चुकीचं घडलेलं आहे आणि तुमच्यावरती अन्याय झालेला आहे आणि तो मला दूर करायचा आहे. अँड अलॉंग विथ दॅट पर्सन वॉन्ड दॅट मेरी इज नॉट अलाउड टू ब्रिंग पोलीस. पोलिसांना घेऊन येऊ नका, कारण पोलीस जर आले तर सगळंच निष्फळ ठरेल. त्याच्यामुळे एकट्याच या आणि सोबत तुम्ही तुमच्या 2 मित्रांना किंवा मैत्रिणींना घेऊन येऊ शकता. And so Mary is here. So according to Holmes, Sherlock Holmes, this is really an interesting case. म्हणून ते म्हणतात की अ व्हेरी प्रिटी लिटल मिस्ट्री. म्हणजे काय? छोटंसं छान असं असणारं एक गूढ रहस्य. व्हॉट डू यू इंटेंड टू डू मिस मॉर्टन? म्हणजे तुम्हाला काय म्हणायचं की काय करावं आता? So actually Mary came here to ask Sherlock Holmes about the advice, but now Holmes is asking her means what to do now. That is exactly what I want to ask you. Then we shall most certainly go. You and I. And yes, why? Dr. Watson is the very man. Your correspondent says 2 friends. He and I have worked together before. So actually here Sherlock Holmes says yes we can go, we have to go. जर गेलोच नाही तर कळणार नाही की नक्की केस काय किंवा नक्की काय झालंय. सो वी हॅव टू गो अँड मीन्स मेरी, शेरलॉक होम्स अँड वॅटसन, ऑल ऑफ वी विल गो. कारण शेरलॉक होम्स आणि वॅटसन नेहमी एकत्र असतात अँड दे आर देअर मीन्स दे आर फ्रेंड्स, दे आर कंपॅनियन्स, आणि म्हणून आपण तिघं पण जाऊयात. But would he come? She asked, with something appealing in her voice and expression. आता इथे but would he come? He means who? He means डॉक्टर वॅटसन. कारण शेरलॉक होम्स म्हणतात की आपण माझ्या मित्राला पण घेऊयात, पण दॅट लेडी इज नॉट शुअर, शी इज डाऊटफुल, आणि म्हणून ती म्हणते की बट वुड ही कम? ते येतील का? आय शुड बी प्राऊड अँड हॅपी सेड आय. आय मीन्स वॅटसन. So Dr. Watson said, no, I will be very happy and will feel very proud. Said I. Fervently म्हणजे कसं? जसं कळकळीनं चांगल्या स्वरामध्ये. If I can be of any service. You are both very kind, she answered. I have led a retired life and have no friends whom I could appeal to. If I am here at 6, it will do, I suppose. Now Mary says, okay, then we will go, and I will be here at 6 o'clock. You must not be later, said Holmes. There is one other point, however. Is this handwriting the same as that upon the pearl box addresses? I have them here, she answered, producing half a dozen pieces of paper. So now Sherlock Holmes is inquiring about the letter handwriting. So he asked about the address on pearl box. Every year Mary received a pearl along with the box. मग त्या बॉक्सवरती जे ॲड्रेस आहे त्या ॲड्रेसवरचं हँडरायटिंग आणि हे सेम आहे का पाहायला लागेल त्या लेटरमधलं. सो मेरी आन्सर्ड दॅट आय हॅव दोज बॉक्सेस विथ मी. सो शी इज ॲक्च्युली क्लेव्हर लेडी दॅट शी ब्रॉट दोज बॉक्सेस ऑल्सो विथ हर. You are certainly a model client. Model client means you are very clever.
आता ते स्वतः खूप साऱ्या केसेस हँडल करत असल्यामुळे ही सेज दॅट यू आर अ मॉडेल. यू आर मीन्स मॉडेल मीन्स यू आर अ क्लेव्हर क्लायंट. म्हणजे खरं तर तुम्ही म्हणजे एक क्लायंट कसा असायला हवा तर असा खूप क्युरियस किंवा विचार करणारा, व्यवस्थित सगळं सांगणारा वगैरे. सो यू हॅव अ करेक्ट इंट्युएशन. लेट अस सी नाव. He spread out the papers upon the table and gave little darting glances from one to the other. So now he is observing all the handwritings. They are disguised hands except the letter. डिस्गाइज्ड म्हणजे कसे, प्रत्येक बॉक्सवरचं जे हँडरायटिंग आहे ते वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. डिस्गाइज म्हणजे काय, फसवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, की चुकीचं अक्षर काढून खरं अक्षर ओळखण्याचा किंवा लपवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. बट लेटरवरचं अक्षर मात्र सेम वाटतंय. ही सेड प्रेझेंटली, बट देअर कॅन बी नो क्वेश्चन ॲज टू द ऑथरशिप. सी हाऊ द reprehensible Greek will break out, and see the twirl. Twirl means twist. वळण किंवा असं एक गाठ मारणे, खाली वळण घेणे of the finals. Now students, here all these expressions about handwriting, जे अक्षर आहे ते ऑब्झर्व करून शेरलॉक होम्स बोलतायत की अक्षर वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे काढण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण मुळातलं जे अक्षर आहे ते लपवता आलेलं नाही आहे, ते बरोबर दिसतंय. आणि त्याला थोडंसं ग्रीक अक्षरांचं वळण आहे. कारण काही शेवटची अक्षरं पाहिली तर प्रत्येक अक्षराला खाली एक वळणदार टर्न आहे. त्याच्यावरून कळतंय की हे अक्षर बऱ्यापैकी एकाच व्यक्तीचं असू शकतं. दे आर अनडाउटेबली बाय द सेम पर्सन, अँड आय शुड नॉट लाईक टू सजेस्ट false hopes, Miss Morton, but is there any resemblance between this hand and that of your father? Now, Sherlock Holmes has a doubt in his mind. What doubt he has? He is thinking that, or he has doubt that, the handwriting on the pearl box, the handwriting of that letter, is maybe of her father. But what is her response? What Mary said? Nothing could be more unlike. No, it is not same, it is totally different. I expected to hear you say so. We shall look out for you then at 6. Please allow me to keep the papers. I may look into the matter before then. It is only 3:30. Au revoir then. Means goodbye actually. In French, these expressions are French expressions. Goodbye. So now Sherlock Holmes said, Mary, you can go and we will meet at 6 o'clock. So you come at that time and we will go. So Mary went. River, said our visitor. And with a bright, kindly glance from one to the other of us, she replaced her pearl box in her bosom and hurried away. So, जे काही त्याच्या हातामध्ये पर्ल बॉक्सेस होते किंवा लेटर वगैरे जे सगळं ते ठेवलं तिनं, आणि एकदा वॅटसनकडे असं छान प्रेमानं पाहत किंवा एक कटाक्ष टाकत ती तिथून निघून गेली. स्टँडिंग ॲट विंडो, I watched her walking briskly, very quickly, चपळाईनं, एकदम घाईनं, down the street, until the grey turban and white feather were but a speck in the somber crowd. So, Watson was in office. As Mary went the office, Watson started to observe her. She quickly went on the street and ती अगदी नाहीशी होईपर्यंत तिच्या डोक्यातलं जे शिरपेचातलं जे पीस होतं ते लांबपर्यंत त्याने ऑब्झर्व केलं, आणि जोपर्यंत ते नाहीसं होत नाही तोपर्यंत वॅटसन तिला पाहत राहिले. What a very attractive woman, I exclaimed. I hear Dr. Watson.
Turning to my companion means who? Sherlock Holmes. So Watson turned towards Sherlock Holmes and exclaimed that the lady is really very attractive. He had lit his pipe again and was leaning back with drooping eyelids. Is she? He said. Actually, Dr. Watson is feeling attracted towards Mary, but nothing about Sherlock Holmes. So he is neutral. So when Watson says she is very attractive, Sherlock Holmes did not give any response. He just said, "Is she really so attractive?" He said, uh, he said languidly. Languidly means lazily. I did not observe. आता मेरी गेल्यामुळे शेरलॉक होम्स विचारामध्ये आहेत आणि छान खुर्चीला टेकून ते विचार करतायत. सो ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग हिम सो क्युरियसली और सो एक्साइटेडली. You really are an automaton. Automaton is a kind of machine, a calculating machine. I cried. I cried means I hurriedly said. Dr. Watson hurriedly said की तू तर काही उपयोगाचा नाही, तू एकदम असा मशीन टाईपच बोलतो आहेस. There is something positively inhuman in you at times. He smiled gently. It is of the first importance, he said, not to allow your judgment to be biased by personal qualities. A client is to me a mere unit, a factor in the problem. The emotional qualities are antagonistic to clear reasoning. I assure you that the most winning woman I ever knew was hanged for poisoning three little children for their insurance money, and the most repellent man of my acquaintance is a philanthropist who has spent nearly $250,000 upon the London poor. So, actually, here Sherlock Holmes is telling about his experience. Means, when Watson says Mary is really an attractive and very means a good looking personality. So, at that time, according to Holmes, शी इज जस्ट अ क्लायंट. कोणीही जरी आलं तरी ते क्लायंट म्हणून तुझ्याकडे पाहतो मी, कारण व्यक्तीला फक्त बाहेरून बघून आपण तिला जज करू शकत नाही. मग तिथे पुढे शेरलॉक होम्स 2 एक्झाम्पल्स देत आहेत. तो म्हणतो की माझ्या आयुष्यामध्ये एक व्यक्ती अशी होऊन गेली की खूप दिसणारी सुंदर, पण तिच्या 3 मुलांना तिनं इन्शुरन्ससाठी पैशांसाठी मारलं होतं. आणि त्याच विरुद्ध एक दिसणारा अतिशय कुरूप दिसणारा वाईट दिसणारा माणूस, पण जो खूप साऱ्या मुलांसाठी गरिबांसाठी चांगलं काम करतो. सो आपण वी कॅनॉट जज द ह्युमन बाय हिज एक्सटर्नल ॲपिअरन्स. इन धिस केस हाऊ एव्हर, सो हिअर ॲक्च्युली वॅटसन त्यांच्या मनामध्ये मेरीबद्दल खूप चांगल्या भावना आहेत, त्यांना ती आवडल्यामुळे, पण शेरलॉक होम्स मात्र तिच्याकडे क्लायंट म्हणून पाहतोय. I never make exceptions. An exception disproves the rule. Have you ever had occasion to study character in handwriting? What do you make of this fellow scribble? आता ते त्या पत्रातल्या अक्षराबद्दल बोलतायत की दिस हँडरायटिंग इज व्हेरी पुअर. कारण आपण जेव्हा खोटं अक्षर काढण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा ते खूप वाईट येतं. स्क्रिबल असं गुंतागुंतीचं खराब आपण ना खरडणे, अक्षर खरडणे, तसं येतं. सो ह्या माणसाने जे असं खरडलेलं आहे अक्षर तर किंवा लिहिलेले खराब, त्याबद्दल तुझं म्हणणं काय, किंवा आपण काय याच्यावरनं क्लू काढू शकतो. इट इज लिजिबल अँड रेग्युलर, आय आन्सर्ड. अ मॅन ऑफ बिझनेस हॅबिट्स अँड सम फोर्स ऑफ कॅरेक्टर. सो अकॉर्डिंग टू वॅटसन धिस पर्सन मस्ट बी बिझनेसमॅन. कारण हे अक्षर लिजिबल अँड रेग्युलर म्हणजे एकसारखं तर आहे आणि वाचण्यासारखं पण आहे, वाचता पण येतं, त्याच्यामुळे एखाद्या बिझनेसमॅनचं हे अक्षर असू शकतं. होम्स शुक हिज हेड. लुक ॲट हिज लॉंग लेटर्स, ही सेड. दे हार्डली राईज अबोव द कॉमन हर्ट.
and that D might be an A, and that L and E, men of character, always differentiate their long characters. However illegibly they may write. There is vacillation in his K, and self-esteem in his capitals. I am going out now. I have some few references to make. Let me recommend this book, one of the most remarkable ever penned. It is Winwood Reads Martyrdom of Man. I shall be back in an hour. Now, students, here actually this paragraph is about the handwriting and the person. एखाद्याचे अक्षर बघून आपण निरीक्षण करून त्या व्यक्तीच्या स्वभावाबद्दल, त्या व्यक्तीच्या प्रोफेशनबद्दल गेस करू शकतो. तर इथे या पॅरेग्राफमध्ये ही इज ट्राईंग टू गेस द हँडरायटिंग. ही इज ट्राईंग टू गेस द पर्सनॅलिटी थ्रू हिज हँडरायटिंग. So, here when Sherlock Holmes is going out for some references, अजून काही शोध घेण्यासाठी, काही क्ल्यूज मिळवण्यासाठी शेरलॉक होम्स बाहेर पडणार आहेत. सो ही आस्क्ड वॅटसन टू रीड अ बुक. एक पुस्तक हातामध्ये दिलं आणि ही सेड दॅट यू रीड दिस बुक. आय एम गोईंग आउट अँड दिस बुक विल बी हेल्पफुल टू अस. तर मी परत येईपर्यंत तुम्ही हे पुस्तक वाचून ठेवा, सो दॅट इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. I sat on the window with the volume in my hand. Volume, that book. I means Watson, Dr. Watson. But my thoughts were far away, far from the daring speculations of the writer. My mind ran upon our late visitor, her smiles, the deep, rich tone of her voice, the strange mystery which overhung her life. Now, though Watson is sitting in the window to read the book, जे शेरलॉक होम्स त्यांना वाचायला सांगितले, ते पुस्तक वाचायला ते बसलेत खरं तर, पण त्यांच्या मनामध्ये विचार मात्र त्या मेरीबद्दलच आहेत. अँड ही इज स्टील थिंकिंग अबाउट मेरी. So what is he thinking? That she is very attractive, her smile is very good, her voice is good, she is very अंडरस्टँडिंग वुमन, एकदम शांतपणे व्यवस्थित बोलणारी, चेहऱ्यावरती स्मितहास्य असणारी आणि आवाजामध्ये तेवढंच गांभीर्य असणारी, मॅच्युरिटी असणारी, दॅट लेडी. If she were 17 at the time of her father's disappearance, she must be 27 now, a sweet age when youth has lost its self consciousness and become a little sobered by experience. So here he is trying to means he is thinking about that lady. त्या लेडीनं जे काही सांगितलं होतं मेरीनं की 17 इयर्स वगैरे त्यावेळेला जेव्हा तिचे वडील येणार होते, मग आता 10 वर्ष होऊन गेले, म्हणजे शी इज नाऊ अबाउट 27 इयर्स ओल्ड. सो ही इज स्टील थिंकिंग अबाउट द लेडी. सो आय सॅट अँड म्युज्ड अंटिल such dangerous thoughts come into my head that I hurried away to my desk and plugged furiously into the latest treatise upon pathology. ज्या क्षणी वॅटसनला जाणवलं की आपण त्याच्याबद्दल फारच विचार करतोय, त्या क्षणी त्यानं तो विचार झटकून टाकला आणि त्यानं विचार केला की मी कसा असा विचार करू शकतो, मी असा विचार नाही केला पाहिजे. अँड सो ही इमिजिएटली came to the next point. What I was, an army surgeon with a weak leg and a weaker banking account, that I should dare to think of such things. So Watson is not so rich. He is very poor actually. वीकर बँकिंग अकाउंट म्हणजे काय, खात्यामध्ये खूप पैसे नसणारा आणि आता आर्मीमध्ये सर्जन आणि एकदम असे म्हणजे खूप स्ट्रॉंग नसलेला माणूस आहे मी. मग अशा व्यक्तीनं
हा सगळा विचार नाही केला पाहिजे. सो शी वॉज अ युनिट, अ फॅक्टर, नथिंग मोर. आता जे शेरलॉक होम्स त्यांना सांगितलं की मेरी इज जस्ट अ क्लायंट, शी इज जस्ट अ युनिट, अ फॅक्टर, म्हणजे काय, आपल्याकडे आलेले एक क्लायंट आहे फक्त, त्यापेक्षा वेगळं काही नाही आहे. त्याच्यामुळे वॅटसन पण पुन्हा तोच विचार करायला लागतो की नाही, मला असा विचार करून नाही चालणार आहे, शी इज जस्ट अ क्लायंट. If my future were black, it was better surely to face it like a man than to attempt to brighten it by mere willow the wisp of the imagination. So he thought that I should not think about it. I should concentrate on the case actually. And means my future is, I don't know what about my future because I don't have good economical balance, money. So how can I means think like that? How can I think about Mary? आणि असा विचार करून मग ते पुन्हा त्यांच्या कामामध्ये मग्न होऊन जातात. So this was the part, students, second chapter number 2, second part. So I hope you might have understood today's lecture. If possible, please read the lesson again and try to understand it. If you will read it for more times, it will be better to understand. So thank you very much.